My expertise, as you know, is CIA, Marine Corps, 3 CIA secret wars. I had a position in the National Security Council in 1975 as the chief of the Angola task force running the secret war in Angola. It was the 3rd CIA secret war I was part of. They also undertook the license of operating just totally above and beyond U.S. laws. They had a license, if you will, to kill, but also they took that to a license to smuggle drugs, a license to do all kinds of things to other people in other societies in violation of international law, our law, and every principle of nations working together for a healthier and more peaceful world. Meanwhile, again, they battled to convert the U.S. legal system in such a way that it would give them control of our society. Now, we have massive documentation of what they call the secret wars of the CIA. We don't have to guess or speculate. We had the Church Committee investigate them in 1975, gave us our first really in-depth, powerful look inside this structure. Senator Church said in the 14 years before he did his investigation that he found they had run 900 major operations and 3,000 minor operations. And if you extrapolate that over the whole period of the 40-odd years that we've had a CIA, you come up with 3,000 major operations and over 10,000 minor operations. Every one of them illegal, every one of them disruptive of the lives and societies of other peoples, and many of them bloody and gory beyond comprehension almost. Extensively, we manipulated and organized the overthrow of functioning constitutional democracies in other countries. We organized secret armies and directed them to fight in just about every continent in the world. We encouraged ethnic minorities to rise up and fight, people like the Mosquito Indians in Nicaragua, the Kurds in the Middle East, the Monks in Southeast Asia, and of course, we have organized, and we still do, and fund death squads in countries around the world, like the Treasury Police in El Salvador, which are responsible for most of the killing of the 50,000 people just in the 80s, and there was 70,000 before that. And orchestration, CIA secret teams, and propaganda led us directly into the Korean War. We were attacking China from the islands, Quemoy, Matsu, Thailand, Tibet. A lot of drug trafficking involved in this, by the way, until eventually we convinced ourselves to fight the Chinese in Korea, and we had the Korean War, and 1 million people were killed. Same thing for the Vietnam War, and we have extensive documentation of how the CIA was involved at every level, or the national security complex, because it's a very cooperative thing, into manipulating the nation into the Vietnam War. We launched the largest, this is something that Jimmy Carter did, Admiral Turner brags about it, the operation in Afghanistan. Biggest single operation, I'm told, in the history of the CIA secret wars. And sure enough, very quickly we produced the Golden Crescent, which is still the largest source of heroin perhaps in the world today. Trying to summarize this Third World War that the CIA, the U.S. national security complex with the military all interwoven in it in many different ways, has been waging. Let me just put it this way. The best heads that I coordinate with studying this thing, we count at least, minimum figure, 6 million people who've been killed in this long 40-year war that we've waged against the people of the Third World. These are not Soviets. We have not been parachuting teams into the Soviet Union to kill and hurt and maim people, especially not since 1954 when they developed actually a capability of dropping atomic weapons on the United States. They aren't British, French, Swedes, Swiss, Belgians. We don't do bloody, gory operations in the countries of Europe. These are all people of the Third World. They're people of countries like the Congo, Vietnam, Kampuchea, Indonesia, Nicaragua, where conspicuously they nor their governments do not have the capability of doing any physical hurt to the United States. They don't have ICBMs. They don't have armies or navies. They could not hurt us if they wanted to. There has rarely been any evidence that they really wanted to. And that, in fact, is perhaps the whole point. If they had had ICBMs, we probably wouldn't have done the things to them for fear of retaliation. Cheap shots, if you will, killing people of other countries of the world who cannot defend themselves under the guise of secrecy and under the rubric of national security.
möchte Ihnen jetzt ein Band vorstellen, ein Gespräch, das wir abgehört haben. Das war im letzten Jahr im November 26 aufgenommen worden, bevor wir unsere Inspektionen wieder aufnehmen konnten. Hier sind zwei Offiziere beteiligt, ein Oberst und ein der Republikanergarde. Frieden, wir haben nur eine kleine Frage. Ja, zu diesem Ausschuss, der jetzt kommen wird. Ja, mit Mohammed el-Baradei. Ja, bitte. Wir haben dieses modifizierte Gerät, ja. Was sollen wir denn zu Ihnen sagen, dass wir kein modifiziertes Fahrzeug haben? Aber wir haben doch eins. Aber welches? Aus der Werkstatt? Von der Kriege Unternehmen. Ja, ich komme am Morgen und dann werden wir darauf kommentieren und ich fürchte, das ist noch etwas da. Wir haben aber alles ausgeräumt. Wir haben nichts mehr da. Aber ich komme aber trotzdem morgen. Ich habe eine Konferenz im Hauptquartier. Bevor ich Hotdogs und Gemüse, das lieben die Kinder. Hannah Hawkins und ihre Mitarbeiterin kochen für die, deren Eltern sich das nicht leisten können. 30 Jahre schon, aber seit der Rezession sei es beängstigend geworden. Jedes dritte Kind in Washington hat nicht genug zu essen. Ein hungriges Kind ist gefährlich, ob sie anfangen zu stehlen oder sonst etwas anstellen. Und das hat nichts mit der Hautfarbe zu tun. Das sollte es einfach nicht geben in diesen Vereinigten Staaten. Gehen 17 Millionen Kinder mit knurrendem Magen ins Bett. Manchmal werde ich richtig wütend und traurig, weil ich echt Hunger kriege. 660 €. Dazu kommen Essensmarken. Ich versuche Dinge auszusuchen, die ich mag und die ich mehr als einmal essen kann. White und ihr Sohn erhalten Coupons im Wert von 95 € im Monat. Wir werden einen Bürgerkrieg erleben in diesem Land, wenn sich nichts ändert. Ich wusste, dass das passiert, als sie anfingen, die Jobs ins Ausland zu verlagern. Man muss kein Wissenschaftler sein, um das zu kapieren.
Aber wissen Sie, warum ich ein bisschen vorsichtiger bin mit dem erhobenen Zeigefinger, das will ich Ihnen gerade in einer solchen Veranstaltung sagen, weil ich es nämlich selbst gemacht habe. Was haben Sie gemacht? Gegen das Völkerrecht verstoßen. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und die haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Wir werden einen Bürgerkrieg erleben in diesem Land, wenn sich nichts ändert. Ich wusste, dass das passiert, als sie anfingen, die Jobs ins Ausland zu verlagern. Man muss kein Wissenschaftler sein, um das zu kapieren.